Hello kids, how are you today? I am Mrs. Nada. Today we have the story of letter D. Let's say together D, 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 D. Letter D. The sound of letter D is D, D. Our story is called Danny the Dinosaur. D is for dinosaur. D, 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 D. D is for dinosaur. Our story starts now. This is Danny the dinosaur, as you can see. Hi, I am Danny the dinosaur. I am big and green. كالعادة داني هنا بيعرفنا عن نفسه. خلاص بيقول لنا Hi, I am Danny. Hi, Danny. I am big and green. أنا كبير ولوني green. أهو لونه green. He was big and green. He loved to dig for dinosaur bones. dig يعني يحفر، كان بيحب يحفر زي احنا ما بنروح البيتش كده ونقعد نحفر في الرملة. إنما داني the dinosaur loved to dig. أوكي، كان بيحفر عشان يدور على dinosaur bones اللي هي شبه دي. dinosaur bones. He had a round belly. اوكي، عنده belly شكلها round يعني شبه السيركل. وعنده long neck. long neck يعني عنده رقبة طويلة. اوكي. And he had a long pointy tail. شايفين ده اسمه tail اللي هو الديل. عنده long برضو طويل و pointy يعني عنده حرف كده. خلاص. He had a long pointy tail. يبقى داني had a big round belly شبه السيركل, a long neck and a long pointy tail. One day Danny found a big shiny rock. لقى shiny rock يعني rock بس هي shiny يعني منورة كده بتلمع. He dug and dug until he found a dinosaur egg. قعد يحفر ويحفر تحت الشايني stone. اوكي، لحد ما لقى a dinosaur egg. Danny was so happy. Danny was so happy إن هو he found a dinosaur egg. كان مبسوط قوي إن هو لقى dinosaur egg. هو أخيرا قعد يحفر ولقى حاجة مهمة. He took the egg home. هو كان so happy فأخد الegg home. أخدها البيت بتاعه. And took care of it until أخد باله منه لحد a baby dinosaur came out. قعد يخلي باله من الegg ويراعيها لحد ما طلع baby dinosaur hatched. hatched يعني البيضة لما بتطلع baby أو بتطلع كتكوت أو بتطلع baby dinosaur بسميها hatch، هي تتكسر. اوكي، بس تطلع baby. الegg hatched وطلعت baby dinosaur. طبعا داني was so happy. The baby dinosaur grew up more. اوكي، البيبي دايناصور ده كبر. خلاص داني فضل ياخد باله منه لحد ما هو كبر. And they started playing with each other and singing and dancing. They kept singing d d d d d d. D is for dinosaur. And this was the story of letter D. I hope I see you in another letter. Thank you. See you another time with another letter. Don't forget to subscribe. Bye bye.